upon us. As Emily Autumn once said, and I quote, "There is no such thing as justice. All the best we can hope for is revenge." Quote. When revenge is fueled by anger and hatred, it only leads to ongoing bitterness and conflicts. It does not fix the injustice, it just makes it worse. Instead, we can use our desire for revenge to make positive changes, to correct the wrongs, and to seek justice. And if we wrong us, shall we not seek a path that promotes healing, understanding, and reconciliation? Yes, Mr. President, revenge can manifest in many forms, and sometimes the most powerful revenge is not in harming in others, but in rising above the herd and showing resilience. It is in proving to ourselves and the world that we can overcome adversity and injustice with grace, strength, and dignity. Muhammad Ali Boxer once said, and I quote, "I am a fighter. I believe in the eye for an eye business. I am no cheek turner. I got no respect for a man who won't hit back. You came my dog, you better hide your cat." Quote. Mr. President, Christianity in Matthew chapter 5, 38 to 39 verse, Jesus says, "You have heard that it was said, eye for an eye, a tooth for a tooth." In Islam, revenge is also allowed to an extent. In Surah Al-Ma'idah, verse number 45, God says, "And we ordain for them, there is a life for a life, an eye for an eye, a tooth for a tooth, and for wound is legal retribution." It is called qisas in Islam, according to which if something wrong done to you, you can avenge based on that exact same thing. Well, Mr. President, we accept just for a moment that vengeance is not good. But when it comes to war against Palestine, my blood starts boiling when I see little children being killed brutally, innocent civilians being obliterated, and complete genocide of Palestinians. I ask myself, Mr. President, that what should we do in such a situation? And my belief is, we believe in La ilaha illallah, and we should fight, because we cannot let enemies to mutilate the whole nation of Palestinians. We cannot allow them to wipe out Palestine completely from the map of the world. We cannot permit them to occupy Baitul Muqaddas. We cannot tolerate genocide of our Palestinian brethren. No, Mr. President, never. If we don't retaliate at this time, we will be answerable before God. We have to raise our voices against violence, cruelty, malignance. In other words, we promote injustice and let it prevail. Mr. President, as we navigate the challenges of life, let us remember that if we are wrong, we have the power to choose how we respond. We can choose revenge that uplifts and heals rather than revenge that perpetuates pain and division. In the words of Shylock, "And if we wrong us, shall we not revenge?" Yes, yes, and yes. And let that revenge be a force for positive change and justice. Thank you. This was Miss Moattar Khan. और अब FG डिग्री कॉलेज कैंट हैदराबाद के मोहम्मद राशिद तकरीर के लिए आएंगे। इनकी तकरीर का उन्वान है, क़यामत है कि इंसान नोए इंसान का शिकारी है। आली वक़ार, आज का मौजू एक पुकार है, एक आवाज़ है सीनों में अटकते फांसों की, हालात के उखड़े सांसों की। ये रिश्तों के फुकदान और अखलाकी बहरान का नतीजा है। ये चेहरा ज़िंदगी पर गुर्बत के गाज़े और कांधों पर इज़्ज़त नफ्स के जनाजों का मातम है। ये फ़िक्र मुआश में सरगर्दा हुनरमंदों और दर अमारत में दस्त बस्ता खिरतमंदों की ज़बान है, जो पुकार पुकार कर कहती है कि क़यामत है कि इंसान नोए इंसान का शिकारी है। क़यामत है कि इंसान नोए इंसान का शिकारी है। आली वक़ार, इंसानी शिकार हाबील और काबिल की मक्तलगाह से शुरू हुआ।
پھر جب اس انسانی دشمنی نے انا کے دروازے کھولے تو خلیل اللہ کو نار نمرود کے شعلوں کی نظر کیا، کلیم اللہ کو ہجرت پر مجبور کیا، روح اللہ کو صلیب پر لٹکایا، محبوب خدا کو سرتاپا خون میں لت پت کیا، اور کربلا کے تپتے صحرا میں حسین ابن علی اور ان کے 72 رفقا کو بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال کیا۔ جی ہاں علی وقار، آدم خاکی کی اس خون کی رنگولی کو 4 چاند لگانے کے لیے ہلاکو اور چنگیز خان نے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرے، ہٹلر نے ہولوکاسٹ میں انگنت جانیں لیں، اسٹالن نے اپنی سفاکیت کا ثبوت دینے کے لیے انسان کو چیر پھاڑ دیا، برما میں اسی مسجود ملائک کو ٹائر میں پھنسا کر زندہ جلایا گیا، لیبیا میں خاندان کے خاندان مارے گئے، عراق اور شام میں خون کی ندیاں بہیں، دختران کشمیر کی عصمتیں خاک بسر ہوئیں، فلسطین میں لاکھوں ماؤں کی گودیں اجڑی، بچوں کی آنکھوں سے آزادی کے خواب چھینے گئے اور جوانان فلسطین سے آزادی سلب کی گئی۔ غرض کیا علی وقار، روح عرضی پر تحت نگاہ لاشیں دیکھ کر یہ صدا آتی ہے کہ فرشتوں نے جسے سجدہ کیا تھا وہ کل فٹ پاتھ پہ مردہ پڑا تھا۔ علی وقار، جب اس نے معیشت کے دارالعوام میں قدم رکھا تو غریبوں کے خون سے ساغر بھرے، مزدور و دہقان کا پسینہ کاسہ منموجن کر کے پیا اور اس کی ہڈیاں تک چچوڑ کر رکھ دی۔ دنیا کا تمام سرمایہ چند ہاتھوں میں آ گیا۔ اس کی پیدا کردہ فکری پستی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک طرف تو تعلیم سب کے لیے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو دوسری طرف تعلیم اتنی مہنگی کر دی جاتی ہے کہ غریب اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ایک طرف تو انسانی حقوق کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں تو دوسری طرف تیسری دنیا کے لوگوں سے کم اجرت پر کام لیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو بیماری کے جراثیم تیار کیے جاتے ہیں تو دوسری طرف اس کی دوا کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے۔ اور جناب صدر، اب ایک نظر ذرا ادھر بھی ملاحظہ کیجیے کہ جب نشے میں دھت ہو کر وڈیرا بچوں سمیت باپ کو ٹائروں تلے رونتا ہوا چلا جائے، 10 روپے واپس نہ ملنے پر 6 افراد کو موت کی آغوش میں سلا دیا جائے، حیدرآباد میرپور خاص ٹول پلازا پر نوجوان کو سوال کرنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ایک نوجوان بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنائے، اور جائیداد کے تنازع میں بھائی اور بھابھی کا قتل کر دے، تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ سب شکاری باصفا ہو کر یہ صدا لگاتے ہیں کہ بشر ہیں، بھیڑیے ہیں، شیر ہاتھی ہیں کہ چیتے ہیں، سمجھ کر شیر مادر دوسروں کا خون پیتے ہیں۔ خدا کی بے ضرر مخلوق کو جینا نہیں ملتا، مگر کے ڈر سے پانی گھاٹ پر پینا نہیں ملتا۔ یہ کہتی ہیں دھاڑیں شیر کی، ہاتھی کی چنگھاڑیں، ادھر آؤ تمہیں روندے، ادھر آؤ تمہیں پھاڑیں، ادھر آؤ تمہیں روندے، ادھر آؤ تمہیں پھاڑیں۔ شکریہ۔ The next contestant is Cadet Mohammad Jazeb from Pakistan Navy Cadet College, Ormada, who cries out, "I am a child, not a sink for your frustration." In the abyss of darkness, in a land where the innocent souls are being slaughtered, is rubble and debris, where the sunlight is blocked by clouds of smoke and dust, where even the wind comes to a stand still upon witnessing all the atrocity, where the human life holds no value, the word freedom holds no meaning, the voices of orphans are curbed, vocals muted, ideas repressed, and tears scuffed. Mr. President, December 16, 2014, black day in the history of Pakistan.
The news of terrorist attack on Army Public School Peshawar, 133 innocent souls perished. Mr. President, the news of 5-year-old girl who was raped, hit on the head and set on fire. The news of 8-year-old Mohammad Faizan who was brutally abused and killed. The news of 7-year-old little Zainab Ansari who was abducted from her hometown Kasur, raped, and her dead body was found in a garbage disposal. The roaming souls of these innocent martyrs, their shattered cries, screaming, yelling, and questioning this brutal and ruthless society. Was I a child or a sink for your frustration? Mr. President, a child in Kashmir, sitting beside the corpse of his uncle, raising his face in hope for acts of humanity, upon facing insanity, neglecting reality. Yes, Mr. President, yes. The land Kashmir, where innocent children are being blinded by use of pellet guns, where they are made the victim of frustration for the two nations' conflict. But a blood-stained, unburied body questions this vicious world. Am I a child or a sink for your frustration? Mr. President, the land Palestine, where the innocent children are being blinded, oppressed by acts of cruelty and violence. They're slicing a piece of our ancestors' masterpiece while slaughtering piece by piece. They're separating children from their families, filling their streets with blood and debris, the tears in the eyes of the mothers of Gaza as they set their children to sleep, telling them tomorrow they have to be stronger, not weak. Is there no one outside this battlefield who could speak? He is a child, not a sink for your frustration. Mr. President, children, if not made the victim of frustration of society, can become a symbol of pride and honor. 11-year-old Haris Khan, the youngest smartphone app developer. 8-year-old Arfa Karim, the youngest Microsoft certified professional. Yes, Mr. President, I am not only a child meant to absorb the frustration of society, but also an individual with unique dreams and aspirations. To sum up, let me say, we cannot lose our youth to such disgusting and inhuman acts. It is now time to wake up. The night is dark, but the fight is ours. Our fight is against this toxic pattern within the broken society, which may continue from one generation to the next. For we are the resistance. We will write our story. O people, awake and rise from these ashes to a magnificent glory. Thank you. This was Cadet Mohammad Jazeb. और अब पाकिस्तान नेवी कैडेट कॉलेज और माड़ा के मोहम्मद राव मुस्तफ़ा की बारी है. इनकी तकरीर का मौजू है, ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं. मैं वो साहिल हूँ जहाँ मेरे मेहमान खून का दरिया अबूर करने के बाद पहुँचे हैं. मैं वो गुलशन हूँ जिसकी आबियारी मेरे बाग़बानों ने अपने खूने दिल से की है. कायद के ख्वाबों का मस्कन, इकबाल का वजदान हूँ. मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ. सदर जी वकार, मेरा हसूल कुछ आसान न था. मुझे पाने के लिए 10 लाख लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए. कितनी माँओं की चादरें उतरी, कितनी बहनों की चूड़ियाँ टूटी, कितने बेटों के लुट गए सहरे, कितने ख्वाबों का कत्ले आम हुआ. तब कहीं जाकर ये सहर फूटी, तब कहीं जाकर ये सहर फूटी. सदर जी वकार, मेरी बूढ़ी आंखों के सामने आज से 76 साल कबल गवर्नर जनरल हाउस का मंजर फिरोज़ा है. मेरा बानी रात के पहर खुद उठता है और गैर ज़रूरी बत्तियां गुल कर देता है. इनका सेक्रेटरी कहता है, चंद बत्तियों के जले रहने से
کیا فرق پڑتا ہے تو رہبر ملت کی زبان سے تاریخی الفاظ نکلتے ہیں کہ فرق کی نہیں اصول کی بات ہے، روپیہ ضائع کرنا گناہ ہے، اور اگر وہ عوام کا روپیہ ہو تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن جناب صدر، افسوس صد افسوس کہ گردش عام نے منظر ہی بدل کر رکھ دیا۔ آج حکمرانوں کے محلوں میں بجلی کی بندش پر انکوائریاں تو بیٹھ جاتی ہیں، مگر جون کے مہینے میں سسکتے بلکتے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج حکمرانوں کے تلوں پر لاکھوں کا لباس ہے، مگر غریب عوام کے بدن پر پھٹے ہوئے چھیتڑے ہیں۔ تو مجھے دیکھنے والا ہر ذی شعور بے ساختہ یہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں، جس کی تمنا یہ سحر وہ تو نہیں ہے، قائد کی تگ و دو کا ثمر یہ تو نہیں ہے۔ صدر جی وقار، اگر آج میں قائد کا پاکستان ہوتا تو مجھ میں بسنے والوں کے ہر ایک عمل سے نظر آتا ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ میری عوام بن جاتی ایک قوم عظیم، لیکن وہ ناکامی جناب صدر، مجھ نصیب و جلے ملک نے وہ منظر بھی دیکھا جب دن دہاڑے سپر پاور کے نشے میں چور ظالم و جابر درندے میری بیٹی کو گرفتار کر کر لے جاتے ہیں۔ ارے کوئی میرے کانوں سے سنے، اس کی دل خراش چیخیں میرا کلیجہ پھاڑ دیتی ہیں۔ لیکن جب اپنی شرکاہوں میں بیٹھے صاحب منصب لوگ اس فریاد کو سننے سے قاصر نظر آتے ہیں تو میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں، جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کے حاکم ظالم ہوں، سسکین نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ صدر جی وقار، جہاں موٹر وے پر وحشی درندوں کے ہاتھوں معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہو، جہاں رباب جیسے ہزاروں مظلوموں کو در بدر انصاف کے لیے پھرایا جاتا ہو، وہاں بے ساختہ میرے دل میں یہ خواہش مچل جاتی ہے، جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں، جتنے غریب تن ہیں چادروں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اتنی تو جرتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں، کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ Ladies and gentlemen, the chief guest of 29th All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2023 is Professor Dr. Samreen Hussain, Tamga Imtiaz, Vice Chancellor, Daud University of Engineering and Technology, Karachi. She will arrive shortly.
Chief guest enters the hall. You all are requested to warmly welcome her. Ladies and gentlemen, we are honored to have with us Professor Dr. Samreen Hussain, Tamga Imtiaz, Vice Chancellor, Dawood University of Engineering and Technology, Karachi. Now, Chief Cadet Captain Shah Mushtaba Sharik will introduce the chief guest. Ladies and gentlemen, let me introduce our today's chief guest. Dr. Samreen Hussain is presently serving as the Vice Chancellor, Dawood University of Engineering and Technology, Karachi. She is an esteemed academic and pioneering figure in the field of higher education. She has been recognized for her exceptional contributions and unwavering commitment to the advancement of education in Pakistan. She is conferred with the prestigious Tamga Imtiaz by the President of Pakistan on the momentous occasion of country's 75th Diamond Jubilee anniversary. Dr. Samreen is among the pioneers of establishing Arod University, Begum Nusrat Bhutta Women University, and Faculty of Engineering at Ziauddin University. She is also Deputy Convener, Engineering Accreditation Board, and Convener at Innovation Entrepreneurship Committee. Also, she is the member of Engineering Council think tank. Recognized as a leading authority in the realm of engineering education, Dr. Samreen Hussain's influence has been felt across numerous key positions. This includes her tenure as the member of Higher Education Commission Pakistan 2023 till 27, and the member of Sindh Higher Education Commission 2023-26. Her multidimensional expertise has also seen her serve as an elected member of the Board of Governors of the Pakistan Engineering Council, where her contributions have significantly impacted the regulatory and developmental aspects of engineering education in the country. In addition to her administrative prowess, Dr. Samreen is an accomplished researcher with an impressive portfolio around 40 published research articles in esteemed international journals and conferences. Her intellectual prowess is further evidenced by her participation in the MIT Salon Program, USA, which highlights her commitment to staying at the forefront of cutting-edge research and innovation in her field. As the youngest Vice Chancellor of two nascent universities and the first ever female engineer to hold the position of Vice Chancellor in public sector universities, Dr. Samreen Hussain has undeniably left an indelible mark on the higher education landscape of Sindh and Pakistan. Her unwavering dedication to academic excellence and transformative leadership continues to inspire generations of aspiring scholars and educators. She has solidified her legacy as a trailblazer and a beacon of progress in the realm of education. Thank you very much. Ladies and gentlemen, may I now request our worthy principal, Cadet College Petaro, Commodore retired Mushtaq Ahmed Sitara Imtiaz Military, to welcome the chief guest. Ladies and gentlemen, the principal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I formally welcome you all on behalf of Cadet College Petaro. Not only myself, but we all. Ma'am, it's a pleasure having you here, with such a marvelous CV. Anybody would envy. Just to give you a short glimpse, we have now this 29th bilingual contest. We have been doing it for years now. Before you came here, the first session, we had 13 teams. They have 2 speakers each. They spoke on different English and Urdu. In this session, we have more than, again, 8 teams. They will participate. The last team will be Petaro. They will not be competing, but they will come here to compete.
It's a general practice. I hope you would enjoy all these speeches. In the first session, my observation was they were too emotional, the firebrand speakers. Some of us, I was really terrified. I myself was the speaker, but I was something so new for me. Anyway, to cut short, I hope you would enjoy and you would give your input also into it so that we can. Thank you. Thank you very much, sir. Now we resume the contest. The next participant is Miss Sineen Shahid from Bakhtawar Cadet College for Girls, Shahid Benazirabad. She is going to advocate things do not happen, they are made to happen. I knew that I was dying. Something in me said, go ahead, die, sleep, become as them, except. Then something else in me said, no, save the tiniest bit. It needn't be much, just a spark. A spark can set a whole forest on fire. Just a spark. Save it. Mr. President, things do not happen. They are made to happen. Encapsulate the essence of human agency and the power of determination. It underscores the idea that events and achievements in life are not the products of mere chance or fate, but are the result of our deliberate effort, planning, and action. First and foremost, the statement emphasizes the importance of human agency. It suggests that the individuals have the ability to shape up their own destinies and to create the outcomes they desire through their actions and decisions. Throughout the annals of time, humanity has borne witness to countless achievement, revolution, innovation, from the inventions of the wheel to the landing on the moon, from the fall of the empire to the rise of the democracies. One resounding theme persists: progress is not a passive act. It is a product of human will and determination. Consider for a moment the incredible feats of engineering that have shaped our world. Bridges spanning vast chasms, skyscraper piercing the heavens, and the highways that crisscross continents didn't spontaneously appear. They were conceived in the mind of visionaries and brought to fruition through meticulous planning, tireless effort, and unwavering dedication. These marvels stand as testament to the idea that things do not simply happen, they are made to happen. Mr. President, let us turn our gaze to the realm of science and discovery, the theory of relativity, the cure for polio, and the decoding of human genome. Didn't appear serendipitously. Brilliant minds toiled in laboratories, conducted countless experiments, and pursued knowledge with unyielding resolve. These breakthroughs, which has reshaped our understanding of the universe and improved human lives, are a testament to the principle: things do not happen by chance. They are made to happen through human ingenuity and perseverance. In our personal lives too, the maxim holds true. Dreams are not fulfilled by mere wishing. They are achieved through purposeful action. Careers are not built on idle hopes. They are forged through education, dedication, and hard work. Relationships are not sustained through neglect. They are thrived through love, effort, and communication. Success in any endeavor is the result of our deliberate choices and actions. So as we reflect upon the timeless truth, let us be inspired to take control of our destinies. Let us remember that change, progress, and achievements are not the gifts which are bestowed upon us by fate. They are the products of our determination, our effort, and our unwavering belief that things do not simply happen. They are made to happen. In conclusion, future is not a fixed destination, but a canvas which is waiting for us to paint our dreams and aspirations upon. Let us be the architects of the world we desire. Thank you so much. This was Miss Sineen Shahid. अब आ रही हैं बख्तावर कैडेट कॉलेज शहीद बेनज़ीराबाद की तालबा मनाहिल गुलजार। इनका कहना है, ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं।
یہ پاکستان جسے شوکت تعمیر کہتے ہیں، جسے اقبال کے ہم خواب کی تعبیر کہتے ہیں، طالبان وطن کے عزم و روشن کا یہ گہوارہ، اسے قائد کے فرمودات کی تاثیر کہتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، پاکستان محض ایک ملک کا نام نہیں بلکہ ایک عظیم نظریے کی سربلندی کا پیغام ہے۔ یہ وطن عزیز جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، ہم سب کی پہچان ہے۔ وہ قوم جو کلمہ طیبہ کے نور تلے جمع ہو کر وقت کے فرعونوں سے ٹکرا گئی تھی، تعصبات کی ظلمتوں میں کھو گئی تھی، ہم پاکستانی نہ رہے بلکہ سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان کے نعرے پر فخر محسوس کرنے لگے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم سمندر تھے مگر قطرے پہ راضی ہو گئے، پھر وقار و شان و شوکت عہد ماضی ہو گئے۔ جناب اعلیٰ، قائد اعظم نے پاکستان کی صورت میں ملت اسلامیہ کو اس کی پہچان عطا کی، مگر ہم نے اس پہچان کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سونا اگلتی ہوئی زمینوں کا اناج بیرون ملک اسمگل ہونے لگا، قومی بینکوں کو ان کے اپنے ہی لوگوں نے لوٹ لیا، دو قومی نظریوں پر مبنی کلچر کے بجائے مغربی تہذیب کے کلچر کو متعارف کروایا گیا، فیکٹریوں کے ذریعے سرمایہ دار امیر سے امیر ہوتے گئے اور بندہ مزدور کے ترک حالات اس المناک حقیقت کی ترجمانی کرتے رہے کہ یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ اس پر دیس کی عوام سسک سسک کر مرے؟ زمین نے کیا اسی لیے اناج اگلا تھا کہ نسل آدم حوا بلک بلک کر روٹی کو ترسے؟ جناب اعلیٰ، یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں جہاں جھوٹ، رشوت، دہشت گردی، سود خوری اور خستہ حالت کی یلغار ہو۔ یہ میرے قائد کی انتک محنت کا ثمر نہیں جہاں پی ایچ ڈی ہولڈرز اپنی ڈگریاں لے کر سڑکوں کی خاک چھانے اور یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز ناچ کر کروڑوں روپے کمائیں۔ ہم سوال کرتے ہیں، کیا یہ قائد کا وہی پاکستان ہے جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا؟ نہیں جناب اعلیٰ، یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں، یہاں اتحاد و تنظیم اور ایمان کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ اس پاکستان میں مظلوموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، حقداروں کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ نوجوان جسے قائد اعظم نے مستقبل کا معمار کہا ہے، ان کے ہاتھ سے کتاب چھین کر کلاشن کوف دیے جا رہے ہیں۔ جناب اعلیٰ، بابا ملت کے فرزند اپنے محسن کی بخشی ہوئی ارض پاک کو غیروں کا وطن سمجھ کر اس کے خاتمے کی ترغیبیں سوچنے لگے۔ نسل نو کو آج دینا ہے ان خوابوں کا حساب جس میں شامل ہے شہیدوں کے لہو کی آب و تاب۔ آج پھر اسلاف کی روحوں نے مانگا ہے حساب۔ کب بھرو گے دامن امید میں تازہ گلاب؟ کیا ہمیں ہر خواب اپنا بھول جانا چاہیے؟ کیا ہمیں بیدار ہونے کو زمانہ چاہیے؟ جناب اعلیٰ، ہم ہی اس وطن عزیز کو سنواریں گے اور اسے پھر سے قائد کا پاکستان بنائیں گے۔ اے قائد، ہم شرمندہ ہیں اپنا نہ سکے انداز تیرا، وہ قوم ہوئی بے بالوں پر جسے بننا تھا شہباز تیرا۔ تجدید وفا ہم کرتے ہیں اور آج یہ وعدہ کرتے ہیں، اے قائد ہم اپنائیں گے ہر طور تیرا، ہر انداز تیرا۔ اے قائد ہم اپنائیں گے ہر طور تیرا، ہر انداز تیرا۔ شکریہ۔ Ladies and gentlemen, the next contestant is Mr. Qazi Hasibullah from Pakistan Marine Academy, Karachi, who declaims What Man Has Made of Men. In the realm of men, greatness strives, their spirits soar, reaching new heights. With passion ablaze, they chase their goals, leaving a legacy that forever unfolds. Mr. President, look how far we have come. Look at what the world has accomplished and witness what it will accomplish. With continuous struggle and determination, men have changed the course of history. They have put the world in the palms of their hand. Look at where we stand, from the theory of relativity by Einstein
to the theory of evolution by Darwin showed us what man has made of man. From agricultural and industrial uprising by the British to the discovery of vaccines by Dr. Edward Jenner showed us what man has made of man. From fighting for human rights like Nelson Mandela to the foundation of NGO like Oxfam International showed us what man has actually made of man. New heights have been achieved by modern invention. The past doesn't go unwritten in the history books, but side by side, some additions can be made. No doubt the past had something for us, but what about the future? The biggest scientific progress is underway. The exploration of the universe to unravel the mysteries of the cosmos and to understand the expansion of the universe. It all begins with a single thought. A thought which you have to bring to life. Albert Einstein once said, "The true sign of intelligence is not knowledge, but imagination." So bring those thoughts into reality, for it's you and only you who can make the impossible possible. It's a long journey. It doesn't just instantly happen. You have to earn it. You have to fight for it. You will be doubted. You will be laughed at. You will be demoralized. But your determination and success will make the world speechless. There's a famous saying, "Don't let the doubters dim your light. Let their skepticism fuel your fire." So, you either let go of your imagination because the world said you didn't have what it takes, or you let go of the negative thoughts that surround you and you show the world what you're really made of. You show the world that your accomplishment is greater than any modern invention. You show them that your struggle is greater than any suicide mission. You show them who you are. And I'll finish it all off with a quote by Alan Kay. "The best way to predict the future is to invent it." Thank you, everyone. I rest my words. This was Mr. Qazi Hasibullah. अब तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान मरीन अकेडमी कराची के मुज़म्मिल अली। इनकी तकरीर का मौजू है, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। 76 बरस से बका की जंग लड़ता मेरा पाकिस्तान, अहले दिल अहले जुबा अहले मका करता मेरा पाकिस्तान। मगर जब कौमी सियासत का धारा अवामी मसाइल की तरफ मोड़ा जाने लगा, जब गोशाए गंदम से रोजी मयसर ना हुई, बंदूक की जुबां कौम की जुबां हुई, रातों की नींदें हराम हुई, काबिल नौजवान डिग्रियां हाथ में लिए सड़कों की खाक छानने लगे, फिक्रे माश ने रूह कब्ज करना शुरू कर दी, गुर्बत के मरहले बढ़ने लगे और मेहनत कश खुदकुश कहलाने लगे। उस वक्त ज़माने ने देखा कि जिस कौम के नौजवानों की खुदी सूरत फौलाद थी, जिन अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर थी, वो मिल्लत के सितारे हौसला हारने लगे, नाउमीदी के बादल मंडलाने लगे, काबिल नौजवान मुल्क छोड़कर जाने लगे। वतन की मट्टी एहसासे मोहब्बत जगाती रही, जज्बा हुब्बुल वतनी की सदाएं लगाती रही, मगर वो ना रुके। सदर आली वकार, वक्त कुछ और बढ़ने लगा, मुल्क अपनी साख खोने लगा और मुझसे कहा जाने लगा, अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाओ, जाओ तुम भी अमेरिका जाओ। डर बढ़ा, खौफ बढ़ा और ज़मीर की आवाज़ आई,
मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। सदर आली वकार मैं अपना हौसला बुलंद रखूंगा, माजी को भूल जाऊंगा, नजरें मुस्तकबिल पर जमाऊंगा, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। अहले सितम मशक़े सितम करते रहें, मैं अपने हिस्से के दिए रोशन रखूंगा। सदर आली वकार मैं हौसला कैसे हार जाऊं, मैं सपूत हूं उन शेरों का जो बुत शिकन थे हौसला शिकन नहीं। मैं हैदर की ललकार और टीपू की पुकार, मेरी रगों में खून है उन जांबाजों का जो खुशकियों में लड़ते थे तो कभी दरियाओं में, जो देते थे अजाने यूरोप के कलेसाओं में और पढ़ते थे कलमा तलवारों की छाँव में। नौजवानों, इस वतन को इंतज़ार था, इस वतन को इंतज़ार है तुम्हारे लौट आने का, क्योंकि शम्मे खुद जल जाया नहीं करती, मुल्की हालात जादुई ताकत से बदल जाया नहीं करते। लौट आओ और अपना फ़र्ज निभाओ। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठेंगे तिनकों से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत। बढ़ते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। शुक्रिया। Now, it is the turn of Cadet College Sangar. May I invite Cadet Sayyid Ali, who believes things do not happen, they are made to happen. He was born in the noblest family. He became orphan in his childhood. He was nurtured by his grandfather and uncle. Days, months, and years passed. He got revelation, started preaching the message of Allah. The Arabs became his enemies. He was abused on the roads of Makkah, ignored by the disbelievers, bruised by the orthodox, mocked by the hypocrites, tortured on the sands of Arabia, stoned in the streets of Taif. But, Mr. President, he did not give up. He faced extreme hardships, but he did not stop. He was threatened to be killed, but he did not surrender. In the end, by the struggle, his hardships, his sacrifices, he led the world under the flag of Islam and succeeded in his mission. Yes, Mr. President, he was our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who strongly believed that things do not happen, they are made to happen. Mr. President, if we go through the pages of history, every successful person has a painful story to achieve his accomplishments. Thomas Edison, after failing 2,774 times, succeeded in his invention. Abraham Lincoln, after failing multiple times in election, became the American greatest president. Sultan Mahmud Ghaznavi, after failing 17 times, succeeded in his invention. Albert Einstein, who was expelled from a school, made the syllabus to be taught. Stephen Hawking, who couldn't move, traveled to space. Nelson Mandela, after spending several years in jail, became a voice for the black. And emergence of Islamic Republic of Pakistan through Qaid's tireless efforts prove my stance that things do not happen, they are made to happen. Mr. President, consistency and self-discipline in life are the keys to success. Your ceaseless struggle will make you touch the sky.
Battles of life are not won by stronger or weaker, but sooner or later, the person wins who thinks he can. As God Almighty says in Holy Quran, Surah Ra'd, chapter 13, verse 11, that verily Allah does not change the condition of a people until they change what is within themselves. Yes, Mr. President, nobody from the sky will come to change the condition of our country. We youth are the hope for the oppressed ones. We youth are the one who will bring out our country from economical crisis. We youth are the one who will bring out our country from political crisis. We youth are the one who will eradicate nepotism from our country. We youth are the one who will eradicate bribery from our country. We youth are the one through which the sun of justice will arise. And we youth are the one who will bring out our country from abyss of crisis. If problems knocks you down, stand firm. If hardships turns you down, be persistent. If circumstances bends you down, be resilient. Because things do not happen, they are made to happen. Pakistan, Zindabad, Cadet College Sangar, Paindabad. I thank you all. This was Cadet Sayyid Ali. اب میں دعوت دے رہا ہوں کیڈٹ عزیر کو. ان کا تعلق کیڈٹ کالج سانگر سے ہے. ان کی تقریر کا موضوع ہے یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں. رات کا آخری پہر، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے. ایک بیل پر فون اٹھا لیا جاتا ہے، دوسری طرف سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آواز آتی ہے، جناح تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ جبکہ میں نے تم سے پہلے گاندھی کو فون کیا تھا، وہ سو رہے تھے. تو قائد اعظم نے تاریخی الفاظ دہراتے ہوئے کہا کہ اس کی قوم جاگ رہی ہے اس لیے وہ سو سکتا ہے، جبکہ میری قوم سو رہی ہے اس لیے مجھے جاگنا ہوگا. سید علی وقار، آج میرا قائد بھی اپنی قبر میں سو رہا ہے اور میری قوم بھی سو چکی ہے. میں اپنے قائد کی لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پوری دنیا کا چکر لگانا چاہتا ہوں تاکہ جہاں بھی مجھے میرے قائد کا پاکستان نظر آئے میں انہیں وہیں دفن کر دوں. خدا کی قسم یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں ہے میرے قائد کا پاکستان. تذلیل سہیں ہم کب تک، کیوں جینا یہاں آسان نہیں. جو خواب تھا میرے قائد کا یہ وہ تو پاکستان نہیں. سید علی وقار، قائد کا پاکستان تو قائد کی موت کے ساتھ ہی چل بسا، مگر یہ پاکستان تو وہ پاکستان ہے جہاں قائد سے محبت صرف کرنسی نوٹ پر اچھی لگتی ہے، جہاں قائد کے کول اور ابابیل کے گول کو بلا کر شاہنامہ اسلام کے بجائے پانامہ الزام رقم ہوتے ہیں، جہاں قائد کے احسان کا بدلہ دفتروں میں تصاویر لگانے اور مزار قائد پر گارڈ کے دستے تبدیل کرنے پر چکا دیا گیا ہو، جہاں مردار کو گدوں اور گدھوں کو شائن سمجھ رکھا ہو، جہاں صفائی نصف ایمان کے بجائے ہاتھ کی صفائی کو ایمان سمجھ رکھا ہو، جہاں قوم کی شائن بجلی ستاروں پر کمن ڈالنے کے بجائے بجلی کی تاروں پر کنڈے ڈالتے ہوں، جہاں انسان انسانیت کو ترستا اور حیوان کی حیوانیت راج کرتی ہو، جہاں ننھی معصوم کلیوں کو ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہو، جہاں کباب کلچر نے کتاب کلچر کو بری طرح کچل دیا ہو، جہاں ہر قسم کی پالیسی بنائی جاتی ہو مگر پاکستان پالیسی پر ہی توجہ نہیں دی جاتی ہو، مجبوراً یہ کام IMF اور ورلڈ بینک کو کرنا پڑا ہو، جہاں قوم کو الف سے امداد، بے سے بھیک اور کاف سے کشکول پڑھایا جاتا ہو. تو خدا کی قسم ایسا پاکستان میرے قائد کا پاکستان نہیں ہو سکتا. سید علی وقار، کشکول کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے، کشکول ہی بن گیا ہے قومی نشاں ہمارا. سید علی وقار، اگر ہم اپنے ماتھے پر لگے داغ کو دھونا چاہتے ہیں تو عشق ندامت کا وضو ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. ہم اپنے جد و جہد کی اثر قضا کر کے نہ جانے کن سجدوں میں اپنی پیشانیاں سیاہ کر رہے ہیں. سید علی وقار، اگر ہمیں اپنے قائد کا پاکستان بنانا ہے تو ملک و قوم کو ہزیمت اور ندامت سے نکال کر غیرت و حمیت میں لانا ہوگا. اگر ہمیں قائد کا پاکستان بنانا ہے تو سیاست کی کثافت سے نکال کر صداقت و خدمت سے چلانا ہوگا. اگر ہمیں اپنے قائد کا پاکستان بنانا ہے تو ذاتی اناج کو بلا کر عوامی مفاد پر ملک کو فعال کرنا ہوگا، ورنہ فقط یوم قائد منا لینا
दफ्तरों में तस्वीर लगा देना, नोटों पर तस्वीर छपा देना काफ़ी नहीं। अगर हमें अपने कायद का पाकिस्तान बनाना है तो ईमान, इत्तेहाद, यकीन और तंजीम मुहकिम जैसे सुनहरे रसूलों को अपनाना होगा। तुम उठो तो सही, तुम चलो तो सही, मेरी धरती के मंजर बदल जाएंगे। बेखबर साथियों, हम सफ़र साथियों, तुम मसीहा हो, तुम ही रगे जाओ, तुम मोहम्मद अली जीना, तुम लियाकत अली खान हो, तुम ही कायद, तुम ही निगहबान हो, तुम ही मर्दे मैदान हो, तुम ही कायद का पाकिस्तान हो, तुम ही कायद का पाकिस्तान हो। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आदम पाइंदाबाद। Ladies and gentlemen, and now comes Officer Cadet Ali Hasnan from Pakistan Naval Academy, Karachi, who declaims, "Things do not happen, they are made to happen." Life is action, not contemplation. From the day you're born until the day you die, there's a battle outside, there's a battle within. Stand firm, stand tall, for life is action, not mere consideration. For life is action, not mere contemplation. Mr. President, in this august gathering, keeping in mind the motion of my speech today, I would like to mention that through pages of history, human race have witnessed multiple battles, wars, challenges, trials and tribulations. All these courses of events which history inculcates in itself showed us all that only those survived who changed the whole course of their lives. Only those survived who knew that things do not happen, they are made to happen. Mr. President, I will take you back to 1400 years ago to a land of unparalleled beauty and charm which was filled with people who were lost, destituted, dwelled in ignorance, tangled in the nexus of chaos, governed by the merciless, ruthless and unjust rulers. But then a man was sent from heavens to earth. This man which I speak of was no other man but our holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam dedicated his whole life for the preaching of those people, for the preaching of Allah's religion, during which he faced many hardships. He faced many challenges. He faced mobs hurling stones at him. He faced hypocrites planning conspiracies against him. He faced kuffars who even took him to the battlefields. But what he did, he remained strong. He remained steadfast. He remained pious and conquered every battle and every challenge and every person which came in his way, because he knew that things do not happen, they are made to happen. And now after 1400 years, Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, not seen nor heard by any of us in this era, but still he is followed and loved by billions and billions of people around the globe. Mr. President, now I would like to shed light on the formation of our beloved nation, on the formation of Pakistan. For the formation of our beloved nation, many people dedicated their lives, their souls, their blood, they gave in their everything to it. People like Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Sir Syed Ahmad Khan, Allama Muhammad Iqbal, and all the other members of All India Muslim League, they dedicated their whole life. During their fight for freedom, during their fight for a separate nation, they faced many hurdles, they faced many parties. Even their own people disowned them. Their own people chanted slogans up against them. Their own people told them that you are rogue. But what they did, they never gave up. They never gave in, because they knew if they wanted to shine like the sun, they had to burn like it. And they did. They did burn like the flames of hope for the Muslims of subcontinent. And now we are living here in our nation, in our own land, in our own home, Pakistan. Now, enemy thinks that we are not capable enough to make greater changes.
We are not capable enough to make the things happen, and they can shatter us and put us to the ground easily. But I would like to say that I will rise after every fall. I will rise and stand tall. I will rise over the walls and I will rise above them all. Like the sun that never dies, though it sets every night, but every day it does rise. And I thank you all. He was Officer Cadet Ali Hasnain. اب تشریف لا رہے ہیں پاکستان نیول اکیڈمی کراچی کے آفیسر کیڈٹ دانیال چودھری. ان کی تقریر کا موضوع ہے حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا. صہیونی فوج کے ناپاک قدم صحن میں داخل ہو چکے. ہر طرف دھواں، راکھ، شرر، شہر کا شہر در بدر. ماؤں کی گودوں میں سہمے ہوئے بچے، سر برہنہ، پریشان عصمتیں. ظلم کے اس اندھیرے میں قبلہ اول سے المدد کی پکار. ایک فلسطینی بچہ ہاتھ میں پتھر لیے اپنی جانب بارود سے بھرے ٹینک کو آتے دیکھتا ہے. بچہ ٹینک کے سامنے کوہ گرا بن جاتا ہے. ایک پتھر ٹینک کو دے مارتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ آزادی دو یا مقابلہ کرو. ٹینک آگے بڑھتا ہے. کوہ گرا اپنی جگہ قائم. ٹینک اور آگے بڑھتا ہے. جذبہ آزادی سے سرشار معصوم لہو خونخوار درندوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ آزادی دو یا مقابلہ کرو. ٹینک رک جاتا ہے. علی وقار، ٹینک تو رک جاتا ہے لیکن اس سے داغا جانے والا گولہ ننھے فلسطینی مجاہد کے سینے میں 8 انچ کا سوراخ کر کے باہر نکل جاتا ہے. امت مسلمہ کی آبرو کی لاج رکھنے والے ننھے فلسطینی مجاہد کے لہو کے دھارے بہتے ہیں اور در دیوار پر نقش کرتے ہیں کہ منزلیں لاکھ کٹھن آئی گزر جاؤں گا. حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا. حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا. میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے. میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے. ابھی رزم گاہ کے درمیاں ہے میرا نشاں کھلا ہوا. ابھی تازہ دم ہے میرا فرش نئے مارکوں پہ تلا ہوا. سو میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے. تیرا جبر و ستم بلا سہی، میرا حوصلہ بھی کمال ہے. علی وقار، جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے آہوں کے شرازے فلک بوس ہوتے ہیں، جب سوات کی گررنگ وادیاں خون شہیدہ کا مرکز بنتی ہیں، جب وزیرستان میرے سپاہیوں کے خون سے رنگین ہوتا ہے، جب وضو کرتے مدرسے کے بچے امریکی ڈرون حملوں کا نشانہ بنتے ہیں، جب آرمی پبلک اسکول پشاور کے طفلان مکتب خاک و خون میں غلطہ ہوتے ہیں، جب وہ ننھے پھول دلدوز منظر بنتے ہیں تو ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے. آتش فشاں ہوں، راکھ ہوں، لیکن میرے اندر لاوا ہے میرے خون کا جو کھولتا ہے. گردن کو میری کاٹ کر خوش ہے میرا غنیم. ارے اس کو خبر نہیں، لہو بولتا بھی. علی وقار، آج ہم زندہ قوم ہیں. آج امت مسلمہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں. اگر حوصلہ ہار کے بیٹھیں گے تو مر جائیں گے، اور حوصلہ ہار کے بیٹھیں گے تو مٹ جائیں گے. آخر میں آج اپنے فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں سے یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں میں کائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. ارباب دنیا سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے. جو سینہ دشمن چاک کرے، باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، وہ ضرب لگا کر دم لیں گے. جو سینہ دشمن چاک کرے، باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، وہ ضرب لگا کر دم لیں. جس خون شہیدہ سے اب تک
गुलरंग हुई है ये ज़मीं, उस खून के कतरे कतरे से हम तूफान उठाकर दम लेंगे। शुक्रिया। Now, I invite Miss Prachi Kumari from Government Girls Zubaida College, Hyderabad. She claims, the calmest husbands make the stormiest wives. Imagine you have gotten a person, Mr. Calm husband, who can handle anything in the life, but not the stormiest wife. He's like a ninja of tranquility, dodging stress and chaos with ease. Seems perfect. But hold on, hold your heart tight, because his peacefulness comes with a twist. Now, picture the wife coming home after a long, tiring day. She is welcomed with a tired smile, husband as cool as ice, unaware of the upcoming storm within so-called peaceful wife. Obviously, this attitude was enough for triggering the storm. Countless husbands have found themselves in the whirlwind of their wives' quirky questions, like our calm husband having a blissful day, he is humming a tune. I found a girl sipping a cup of tea when his wife approaches him and seemingly asks an innocent question. Dear husband, do I look fit in this dress? Instantly, the atmosphere of peace flies and hurricanes begins to brew. We see and now we realize that even the calmest man can't withstand the force of a stormiest wife. It's like trying to tame a raging bull with nothing but a red cap and a can of air freshener. You see, our calmest husband unintentionally becomes the magnet for his wife's emotional outburst. It seems that his calmness pushes her button in mysterious and baffling ways. Mr. President, as after all the situations, that wife seems quite justified and written a book about her honeymoon called 50 Shades of Just Okay. Just okay. Yes, it is the calmest husband, the master of tranquility, the epitome of nothing ever bothers me. The guy who can mediate through the hurricanes, and his expression hardly changes even the toaster explodes in the morning. And you would swear this person has ice water running through his veins instead of blood. Mr. President, you see that the calmest husband of Mr. President, storms are obvious. When an innocent wife with annoyance, affectionate, says to her husband, I'm not talking to you, and her husband replies with just, okay. The wife seems more annoyed and surprised, asks, don't you want to know the reason? And the husband with unbushed calmness replies, no, I trust and respect your decision. After all, why the creature's called husband don't understand that the mumbling and muttering of a wife is an indication of a silent volcano about to erupt soon. Mr. President, the interaction of husbands and wife should be a slapstick of comedy routine.
as she passionately fights over the best ways, and he became the master at nodding, and children became the one-side referee in the house. Mr. President, we want justice. We want equal way in the region, in the state called House. Thank you so much. She was Miss Prachi Kumari. محترم حاضرین، آج کے مقابلے کی اگلی مقرر مس مریم القدر ہیں، جن کا تعلق گورنمنٹ زبیدہ گرلز کالج حیدرآباد سے ہے۔ ان کی تقریر کا موضوع ہے بھوک آداب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی۔ سنو، یہ جو بھوک ہوتی ہے بہت شفاق ہوتی ہے۔ کسی فرقے کسی مذہب سے اس کا واسطہ کیسا؟ تڑپتی آنت میں جب بھوک کا شعلہ بھڑکتا ہے تو وہ تہذیب کے بے رنگ کاغذ کو، تمدن کی سبھی جھوٹی دلیلوں کو جلا کر راکھ کرتا ہے۔ نظر بھوکی ہو تو پھر چودھویں کا چاند بھی روٹی سا لگتا ہے۔ خودی کا فلسفہ، جھوٹی دلیلیں سب شرافت کی محض بکواس لگتی ہیں۔ حقیقت میں یہی سب سے بڑا سچ ہے کہ یہ جو بھوک ہوتی ہے بڑی بدذات ہوتی ہے، اور بقول ساحل لدھیانوی بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ تقریر کے موضوع نے ذہن میں کچھ سال پہلے اس سوڈانی بچے کی یاد تازہ کر دی جس میں قحط زدہ بچہ عالم نزا میں تھا اور کچھ فاصلے پر گرد اپنی ضیافت کے لیے اس کی موت کا منتظر۔ یہ تصویر بہترین عکس بندی پر انعام کی حقدار قرار پائی، لیکن جناب صدر تصویر میں موجود گرد کے علاوہ منظر کی عکس بندی کرنے والا ایک انسان نما گرد بھی تھا۔ مختار مسعود نے کیا خوب کہا ہے، قحط میں موت ارزاں ہے اور قحط الرجال میں زندگی۔ لوگ بھوکے ہوں تو یہ عقدہ کھلے، کون کتنا صاحب کردار ہے۔ جناب صدر، اس طبقاتی تقسیم نے فرعونیت کو جنم دیا اور بھوک نے لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر اپاہج اور پچ مردہ کر دیا، یہاں تک کہ لوگ اپنے جگر گوشوں کے گلے میں برائے فروخت کی تختی لٹکائے ہم سے سوال کرتے ہیں تو کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اجتماعی خودکشی میں جان گنواتے ہیں۔ بھوک، ننگ اور افلاس ہماری تہذیب کے منہ پر تماچا ہے۔ بھوک سے تڑپتے بلکتے لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے یا اس نے خلا کو تسخیر کر لیا ہے۔ بھوک کو تو اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ کون سا ملک طاقت کے نشے میں چور دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ایک فاقہ کش کو اگر فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ اس کی شکم سیری کا سامان کیوں کر ہو۔ سدے پروکار تہذیب، ادب اور آداب کی بات وہاں کی جانی چاہیے جہاں ہر شخص کو تمام بنیادی حقوق اور سہولتیں میسر ہوں، جہاں آئین و قوانین کا اطلاق یکساں ہو۔ کیا تہذیب کی بات کرنا ایسے معاشرے میں مناسب ہے جہاں اشرافیہ نے طاقت کے نشے میں سرشار اخلاقی اقدار کو اپنے پیروں تلے کچل کر رکھ دیا ہے؟ اس طبقاتی کشمکش نے انسانیت کو مسلوب کر دیا ہے۔ صدر پروکار تہذیب، ادب، آداب کی بات ہمیں وہاں کی جانی چاہیے۔ جناب صدر، تہذیب یافتہ معاشرے میں بھوکوں کو نہیں مٹایا جاتا، ان کی بھوک کو مٹانے کا سامان کیا جاتا ہے۔ لیکن ان تلخ مباحث سے بھلا کیا حاصل؟ لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میں جہاں ہوں وہاں انسان نہ رہتے ہوں گے۔ شکریہ۔ The last speaker of English is Cadet Captain Mir Zafar Baloch from host team Cadet College Petaro, and he believes, "My country,
my responsibility. Close your eyes, Mr. President, and let me lead you back towards 1930 at Allahabad session and see what I can see. I can see Cadet, cool, calm, and quiet. I can see Iqbal, irritated, excited, and agitated. I can see Iqbal presiding over the Allahabad address and making demands and declaim for a separate Muslim state. I can see the feelings of Indian Muslims run high. I can see the restlessness and excitement of Muslims. Honorable Chair, again for a while, let me lead you back towards 1940 at Minto Park, Lahore. I can't see Minar-e-Pakistan, but at the very that place, I can see the leadership of all India Muslim League seated. I can't see Iqbal now, but I could see Cadet. Our Cadet is not cool and calm this time, but this time he is excited and restless. I can see him denouncing the British Empire. I can see him making demands for a separate Muslim state. Then somebody from the audience stood up and cried that we will make Pakistan. We will get Pakistan. Now open your eyes, Mr. President, and feel what I can feel. I can feel under the spell of those early days of Muslims. I can still feel the fragrance of blood that demarcated the borders of this land. Mr. President, the history with all its power and pulse could not stop the creation of Pakistan. The history with all its power and pulse could not seize the struggle of Muslims for Pakistan. The history with all its power and pulse could not seize the struggle of Muslims for Pakistan. The history itself bears the testimony that the blood of martyrs still speaks from the pages of history. That my country, my responsibility. Yes, Mr. President, my country, my responsibility. Honorable Chair, no any other country has got such a fine meaning as Pakistan, the land of pure people, the country which was dreamed to develop by leaps and bounds, the country which was destined to rise higher and higher, the country which was dreamed to shine brighter than stars, the country which was supposed to be symbol of Muslim brotherhood. So now it's my responsibility to mend and maintain these desires, because my country is my responsibility. Honorable Chair, no doubt we are passing through an era of instability and insecurity, but no one should underestimate us. No one should underestimate we Pakistanis. Rather, we as a nation will rise from ashes to glory. Honorable Chair, let me proclaim that my country is my responsibility. I love my country with all my strength and my weakness, and I take its responsibility. When I'm a bureaucrat or a bearer, I take its responsibility. When I'm a cop or a cleric, I take its responsibility. When I'm a doctor or a director, I take its responsibility. When I'm a soldier or a civilian. My country, if there is no education, fine, I will contribute in the quality of good education.
My country, if there is corruption, fine, I will contribute to eradicate its roots. My country, if there is economic instability, fine, I will contribute to control it. My country, if there is political instability, fine, I will contribute to control it. Because my country is my responsibility. I'm so fortunate that I was born in this country. And I love my country for what my country is and for what my country does. It's my motherland, my responsibility. It's my country, my responsibility. Thank you. اب میزبان کالج کے مقرر سینئر لیڈنگ کیڈٹ سروش محبوب تقریر کے لیے آ رہے ہیں. ان کا موضوع ہے یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں. یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کے چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. جناب صدر، آج جو میرے سامنے موضوع ہے وہ ہے یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں. جناب صدر، یہ صرف ایک موضوع ہی نہیں بلکہ یاد دہانی ہے مجھ سمیت آج اس محفل میں شریک ہر شخص کے لیے کہ یہ وہ پاکستان نہیں، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے نقوش شمع علی گڑھ کے مدرسے، بہادر یار جنگ کے خطبات، علامہ اقبال کی فکر اور قائد اعظم کے نصیحتوں میں ملتے ہیں. جناب صدر، قائد کے اس پاکستان میں تو عدل و انصاف کے شاہینوں کو پرواز بھرنی ہے، مگر آج اس سرزمین کے ہر گلی کوچے میں ظلم و ستم کے کرگس عوام الناس کی بوٹیاں نوچتے ہوئے نظر آتے ہیں. جناب صدر، آج قائد کا یہ پاکستان معاشی، علمی و دینی لحاظ سے معذور ہو چکا ہے اور اپنے اندر بسنے والے تمام انسانوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کوئی تو قاتل کے ہاتھ پہ میرا لہو تلاش کرو. مگر جناب صدر، منظر کچھ یوں ہے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. جناب صدر، جس کا کوئی قاتل نہیں ہوتا اس کے سب قاتل ہوتے ہیں. آج پاکستان کی تنزلی کا تاج ساری قوم کے سر جاتا ہے. جناب صدر، پاکستان کی کھیتی میں سے تو خوشی و نشاط کا سبزہ اگنا تھا، مگر آج اس کی کھیتی سے بھوک اور افلاس کی خار اگنے لگی ہے. جناب صدر، نوجوانان پاکستان کو تو تیغوں کے سائے میں پل کر جواں ہونا تھا، مگر آج تیغوں کے سائے میں تو نہیں، IMF کے سائے میں ہم پل کر جواں ہو رہے ہیں. فطرت افراد سے اخماس تو کر لیتی ہے مگر کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. جناب صدر، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے ملک عزیز کے لیے وہ محنتیں، وہ کاوشیں کریں جو ہمارے ملک کو پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں میں لے جائیں. جناب صدر، بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، پڑھتے نہیں ہے بھول کے اللہ کی کتاب، ہوتے نہیں ہے چشمہ زمزم سے فیض یاب، مغرب کے خم قدوں کے چڑھاتے ہوئے شراب، اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب.
सड़कों पे नाचती हैं कनीज़े बतूल की और तालियां बजाती है उम्मत रसूल की, और तालियां बजाती है उम्मत रसूल की। शुक्रिया। Now, I hand over the mic to Chief Cadet Captain Shah Mustafa Sharik for further proceedings. Thank you, Cadet Captain Muneeb. May I now request the Chief Guest, Professor Dr. Samreen Hussain, Vice Chancellor, Dawood University of Engineering and Technology, Karachi, to come on the stage for prize distribution ceremony. I also request worthy principal to accompany the Chief Guest. Ladies and gentlemen, the Chief Guest and Principal. Now, I request the honorable judges to receive the shields from the Chief Guest. First, now I request Professor Dr. Mansoor Ahmed Channa to receive the shield. I request Professor Dr. Niaz Ahmed Sumro to receive the shield. Now I request Professor Dr. Ghazal Sheikh to receive the shield. Now, I request Professor Dr. Rafiq Ahmed Khan to receive the shield. Now, I request Dr. Farkhunda Jamal to receive the shield. Now I request Professor Shahadab Ahmed Siddiqui to receive the shield. Now, we move into the most awaited part of the day, the results and the prize distribution ceremony. May I request our worthy chief guest to distribute the prize to the winners. We begin with English speeches. Third position goes to Ms. Tareem Fatma from Hayat College, Kent, Hyderabad. Now the second position. Second position goes to Cadet Mohammad Jazeb Khan from Pakistan Navy Cadet College, Ormara.
Now the first position. First position is shared by two speakers. First, the first position goes to Cadet Wasiul Hasan from Cadet College, Kila Saifullah, Balochistan. Again, the first position goes to Mr. Ahmad Hamza Khan from Bahria College, NORE1, Karachi. Now, in Urdu speeches. Third position is secured by Sub-Lieutenant Amar Siraj from Pakistan Navy Engineering College, PNS, Johor, Karachi. Second position. Second position goes to Cadet Rao Hamad Mustafa from Pakistan Navy Cadet College, Ormara. First position. The first position in Urdu speeches is secured by Cadet Uzair from Cadet College, Kila Saifullah, Balochistan. Now the runners-up trophy. The runners-up for 29th All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2023 is Pakistan Navy Cadet College, Ormara. Now, the Champions Trophy. The Champions Trophy for 29th All Pakistan Bilingual Declamation Contest goes to
Cadet College, Kila Saifullah, Balochistan. Now, I request our worthy principal, Cadet College Petaro, Commodore retired Mushtaq Ahmed Sitara Imtiaz Military, to present Sindhi Ajrak and Shield to the chief guest. And now, may I request the Honorable Chief Guest to address the gathering. Ladies and gentlemen, the Chief Guest. Assalamu alaikum and good afternoon. First of all, I would like to congratulate all the organizers of the event, participants of the event, winners or runner-ups or just participants. It takes a lot of courage to come up and speak on stage at this age. So just one round of applause for yourself. While coming here, I was a bit nervous and confused because this is my first time appearance at Cadet College Petaro. I heard a lot of good things and I have seen them because seeing is believing, and I would like to congratulate the principal, Commodore Mushtaq Ahmed Sahab, Sitara Imtiaz Military, for all the things that I have seen. Obviously, he has taken the baton, but now he is actually keeping the legacy. This is a big thing. Otherwise, as we have discussed in his office, that he's not trying to do new things. He's just trying to actually, consolidate the old practices so that you can grow further. And sir, all credit goes to you for the discipline, for the, each and everything that I have seen. It's applausible. Now coming to the topic, this is bilingual declamation contest, and I have seen some very serious topics coming out, and then as I was told about the first session, it was so emotional, and sir, second was not even lesser. So, and I have one only the humorous topic that was about the calmest husband make the stormiest wife, although I disagree, but well, I'll take it with a pinch of salt. To me, after listening to all these young minds who are actually, ready to embark on their next journey, which is the most important journey of their professions, I was happy listening them because realization is the first step towards a renaissance. And if this generation or at this age, they know the problems, they'll definitely come out with the better solutions. They'll serve the nation much better than my generation and your generation, sir.
Because probably we were lacking somehow or the other. Maybe it's technology, maybe it's more awareness of the current affairs. We were not as much aware as you guys are at this age from the surroundings, the political setups, the globalization and all these issues, probably the technology. But whatever I heard, may it be ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं, तो उसमें खुशी की बात ये थी कि अगर उसको पता है मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं तो बनेगा कैसे. It was ending up at some solution. The point is this, कि we must come up with the solution because all of us know the problem. Now the point is we should know the solution and we should start doing it from like yesterday. So that was very, welcoming for me because I had a university where they come after this high school. And we receive these students and we don't know what they have in their mind. So attending these events at least make me aware that the kind of hatchery I have, it is not as naive as we think they are when they enter to the university. The diversity that you actually find in Petaro or the kind of independence as in student council you see, probably it is lacking in the universities these days. So take most advantage of it. For any good or bad reason, we are trying to, rebuild these student councils in the letter and spirit. And let me confess this. When I used to talk about student council in my university, I give examples of these Cadet college or maybe the other schools, grammar schools or something. So we are learning from you. So learning is, never unilateral. Learning is always a bilateral thing. When I come here, I came with the open mind that I'll go back with some learning. And I have taken a lot with me, sir, with these, I hope that most of the things will be done by the president, and I would like to, congratulate the student president also here sitting, head boy, and the, English deputy head boy or something, I don't know what do you call them. But I would like to congratulate all of you to organize such an event with such a discipline and with such transparency that you keep the house open. Although the applauses were most towards the Petarians, but yet the house was open, that shows the transparency. And this is what we need in our country, the transparency. At the end, I would like to say, whatever you have said, maybe to win the competition, start believing every word of it and start practicing it. Because these should not be just words for the competition. This should be your belief. So make it part of your belief and start practicing it today. Keep the same passion alive as you were talking here on the podium. Because only then we can give you the Pakistan, the Qaid's Pakistan. Or you can give us back the Qaid's Pakistan. So diagnose the problem, identify the solution and start working towards that. And let me tell you one more thing, because I have very much, engaged in different commissions, Higher Education Commission, Sindh Higher Education Commission, Pakistan Engineering Council, and even today, I was late. I owe an apology to all of you, because I was busy in something like we call Washington Accord, because all Pakistani engineering universities, those who are accredited on level 2, are acceptable in 23 countries. And today we had a final review of that thing, that Pakistan should maintain that status. And pray that 2024 June Washington Accord meeting, we should get enough votes to maintain our status. So I was busy there, so my apologies, that's why I was late. But I'm telling you that every one of us doing something to make some impact. But why impact is not coming out? Because the effort is not integrated well. We are working in silos. We need to come together. When higher education works, we hardly look what high schools are doing. There is a gap. We should know what we need as in our intake. High schools must deliver the way as we want. Similarly, at universities where the gap is, we don't know what industry wants. And that's why we have skilled unemployment. So we need to connect the dots from the beginning. We don't take care of the primary education, we don't take care of the high school, and suddenly we start pushing higher educational or tertiary educational system to give us the better graduates. Unless we all come together, no matter what level of teaching we are engaged in, we need to sit together and find out a complete ecosystem. That primary school should deliver this, then
secondary school will take this forward, then high school will take it there, and then higher education will take it to the employability level and the inventions and the commercialization and export-driven economy, knowledge-driven economy and whatnot. So we need to connect the dots. This is my humble submission to the principal sahab also. Let your students please visit other universities so that they should be knowing what is expected from them when they enter into the university, as in conduct, as in curriculum, as in whatever. And I offer, sir, my services not only for your college, but everywhere I go, I say, we can give you assistance in curriculum designing if you want to make it close to what we expect, and career counseling, which is the most important at this age, because when we interview students when they come to university, 90% of them, used to tell us, I want to become civil engineer. Why? Because my father wants to be. Okay? So we need to tell them, you should do this. This is the job scope. This is how you can, have your own dream. If they have one, first we should ask about their own dream. And then we should tell them how you can do it. So, sir, if you have a career counseling and, placement, as in placement for the next undergrad education, we are doing it in our university. I would like to offer you the same services, because we need to tell students what are the deadlines, what are the visa requirements if you are trying to, go abroad, what are the deadlines in Pakistani universities, what are the minimum requirements, when are the tests coming in. So, this is very important for every graduate who's going out this year to know it beforehand, so that they can make their timetables accordingly. Many of our good students just lose good opportunities because of the timelines they are not aware of. So my services are there wherever you want me. We can, train your staff to give those career counseling trainings, as we are trying to, deliver in our universities. We are doing it for postgraduate program. We can customize those trainings for your undergrad programs. And with this, once again, I would like to congratulate everyone who participated in this, may it be organizer, may it be the participant. And Balochistan, you made us proud today, and you rocked the show, you swept the show. So many congratulations, and I hope you go back happy and safely back home. Thank you. Now, I request our worthy principal, Commodore retired Mushtaq Ahmed, Sitara Imtiaz Military, to present vote of thanks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shakespeare wrote, to be or not to be, that is not the question. In the same context, to see or not to see, that is not the question. The question is to have the vision. What I saw today here, the type of firebrand speakers, boys, girls, I need a relook on my opinion. I'm not talking as a principal of host of this event, but as a Petarian also. We claim ourselves as, if not the leader, one of the leading institutes in this country who have been producing top-class speakers, and still we have lot many. Like we say in Urdu, dusre ko to kuch samajhte hi nahi hai. But what I saw today, I think, gentlemen, and I'm talking to my cadets, you need to rethink. You have seen the type of competition, you've seen who won the trophy. That is more important. And that is something we need to learn. The other thing, like the ma'am also mentioned about the topics, about the realization, that is good. I've been telling you, you are the future. You are the people who will make this country a big one. It's a continuous cycle. We are a young nation. Remember, it's good we criticize ourselves. It's good we should have relook continuously what we do. But at the same time, remember, 70 years in the life of our nation is nothing. People have been thousands and thousands of lives. They have DNA's modification. They have historical changes, lot many things. So don't be disheartened. But that's something very good. Lastly, on the lighter note, one of the kids spoke on the subject, the calmest husband make the strong,
the stormiest wife. Maybe the front 2-3 rows, they understand what does it actually mean, especially the ladies. But you people are too young to understand. But remember, this topic is something which is universal and historically, like Aristotle said, marry and marry of your choice to anyone. If you get a good one, and he's talking to the men, if you marry a good one, you'll be complete. Otherwise, you become a philosopher. So that's something which is universal, which is universal. And why I'm saying universal, in my about 39 years or 40 years of professional life, for a short duration, about 3-4 years, I was a diplomat also, covering a major portion of the Europe and Northern Europe, Arctic region. And there I was sort of a lead man for the diplomats of my colleagues, about few hundred. So whenever there's a tradition, you make speech, after dinner speeches or something, you start with a joke. You start with some quote, some light topic, and then you can do whatever you feel like. So, and there, by the way, I had a complete globe. People from Asia Pacific, North America, Central Asian republics, Middle East, Latin America. The problem was, once you will also grow, the topics, when you say, for something, it's a joke for us, may not be a joke for something, something serious. But for something which is serious for us, may be a joke for the other people. So for me, it was a dilemma, how to start and what joke I should say. I never wanted to insult anyone, but at the same time, never wanted to start as a dull moment. So I chose this topic, husband-wife. It's a universal one. On every joke, the men standing there, the husbands, they would cry, and the ladies would laugh. So that is universal. So once you will also grow, this is something. Lastly, again, thank you all. Thank you, ma'am. You took time. I knew you were so busy. All of a sudden, this morning also, you had some hard-pressed commitment. We do understand. I'm especially grateful to all those people who traveled all along for very long ranges, we call in Navy, and shore we call the distances, especially the judges. It was something we helped us. Otherwise, it has not been possible for us to pick from all these good people. Thank you again. And again, a big thank to all those behind the curtains. Because what you are seeing here now, it is not only these people who are sitting here or meditating. There are scores of people, maybe more, who made it possible. They have been working day in, day out to make it comfortable, to make it interesting, and make it smooth for all of you. So I thank them also, those who are not even here and those who are sitting here. Let's clap and give a big hand to our chief guest for all those efforts that came here and spoke to us. Ladies and gentlemen, now the national anthem will be played. You all are requested to please rise at your seats.
With this, 29th All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2023 comes to an end. The prize winners and the judges are requested to proceed toward the main entrance of Sir Syed Hall for a group photo with the chief guest. Rest of the audience are requested to stay seated for a while till the group photograph is over.